Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ, we are baptized into his death. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Mga igsoon, gilubong na ta kauban ni Ginoong Kristo sa iyang pagpakamatay sa cross. Naa na tay bag-ong kinabuhi. We are creature of Christ, mga igsoon. Unya, atong sundon mga igsoon ang kinabuhi ni Ginoong Kristo. Tungod siya mahigugmaon, matinud-anon, maluluyon, matinumanon, o mahigugmaon sa tanan. Iyang gihatag ang iyang gugma diri kanato nga walay pagduha-duha og wala nangayo og balos.